wa video ino njitagwo Shiko Mwangi na ndina ikeno muno kumurehera video ino ni video ya kumufundithia uria mungihaka makeup look teno ndinayo na ndira explain uria ndireka na Gikuyu. Ni video ngoretwo ngienda muno gwika na the time has finally come. Go hope nimo kumi enjoy, go hope nimo kulearn one new thing or another. Na okondo subscribe to channel ini no subscribe, share channel yakwa na arata aku niguo nao moke mone na makene tawe. Yeah, so tanaria muno reke to the straight hari gwika makeup ino. Please forgive Gikuyu yakwa oko niki broken muno, ni Gikuyu kia miena ya Nyeri mukoroini niko nyumite. Yeah, so subscribe, let's get started. So before video no hena video ke bado jekete na Gikuyu iria ndiramonia gucora eyebrows the right way. Koguo okonenda kumenya uria ungicora eyebrows ciaku, video iria ironania uria njorire eyebrows ici ni iria video a before ino. Koguo no uthie umi watch arafu niguo watch ino kana watch ino arafu thie watch ino ningumitiga handu haha ni ukumiona. Yeah, twajagia kuhaka primer imenyagirira iforma a protective barrier between uthio waku na indo iria kuhaka uthio, makeup yo kuhaka uthio niguo ringi ndukagie mitunda, makeup yo ndigaku affect. Alafu bado ni smooth na uthio niguo ukorwo na smooth surface ya ku apply makeup yaku. Koguo tukwanjia riu na primer yo na ndugubatara nyingi. Yeah, ni Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser. Next thing tukamba kuhaka eyeshadow. Before twakite eyeshadow ndoyaga ati eyeshadow gacora directly uguo ukathie kuhaka uguo, wambe ugahuthira concealer kuhaka nyamu ici cietagwo atia maitho niguo ukorwo na yani na ga surface karia eyeshadow ego stick to. Koguo nguhuthira concealer yakwa ino Elegant, uhuthira concealer ino Elegant Pro Concealer in the shade medium beige. Muda huthagira concealer kereru hanini gukira iria uhuthagira normally niguo i brighten up maitho maku. Uhuthira kanyamu gaka getagwo beauty blender ko tap ko blend ka concealer kau maitho-ini uguo. Kaugoiga haha next na brown iyo no ndikumitwara nginya mbere igukinya hau gatagati-ini. Alafu riu using the same brush blend kamuthia kau ka eyeshadow icio hakite no ka make sure haria brown iyo yathirira ya mbere na haria orange iyo yathirira ihatukana ni waha blenda wega. Mwena ucio ntwarikania kagwa gwika mwena uyu ungi riu. Shoka hake kanyamu ka pencil gaka ka black haha. Shoka hake mascara yakwa. Lashes twakwa riu ndenda kwaka foundation gaka nikitagwo Maybelline Superstay foundation. Ni ga shade keru kukira as you can see. Uguo ngumitukania neno
njirairo koguo ino nguhaka guku na guku ino nayo nguhaka haha mundu wa highlightaga foundation kaukero as you can see go she balance hutere kabiti blender gaka ugaspray hanini niguo gatwike damp alafu hutere kwa kublend foundation ino ingi yothe mundu atapagwo ntoratindika riu foundation ingire ngothi-ini nigwe blend wega coka hake setting powder go set foundation iyo hari hothe ndahaka iyo njereru gukire wengi niho kuhaka powder ino set foundation ya majidairo niguo ino ikuhe effect ya uthiũ mũceke powder ino niyo nguhuthira ta my face powder kumihaka noyo nguhuthira ku sweep off ino ya white
hũthĩre ta blush. Gũcoka njoe setting spray no. Spray ũthiũ wothe nĩguo makeup yo ĩingĩrane na ũthiũ. Ndĩkahane ta ndĩna kĩlĩa kĩa makeup ũthiũ-inĩ. Haka lipstick ngeterera nyamũ ĩyo yũme. Niguo turahana thaa ici after kwihaka indo ici ciothe ndehaka. Yeah, so okorwo nĩ ũrenda a simpler look no wone the video ngũpostĩte before ĩno. Yuma more of eyebrows no nĩ hakire a full simple look. So thank you mũno nĩ kũgwatanĩra na niĩ harĩ tutorial ĩno. Yeah, I hope nĩ mwara ũndũ na nĩ mwa enjoy. Nĩ ngũmwona harĩ my next video. Subscribe to channel ĩno kondo subscribe ĩte. Yeah, no share na arata aku nĩguo nao mone video ĩno. Yeah, see you, bye.